ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கார்த்திகட் இன்டூ ஸ்கெச்சஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ட்ராயிங் வீடியோன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் பார்த்துடலாம். அதுக்கான ஸ்கெட்ச் புக், கிரே ஸ்கெட்ச் புக், டோன்டு பேப்பர், A4 சைஸ். அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டாம்ஸ் கலர் பென்சில். இந்த கலர் பென்சில்ஸை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற அவுட்லைன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணது தான். பாருங்கள், நான் இந்த சாக்லேட்டை தான் எப்படி ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வர போகிறோன்றது தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சாக்லேட்டோட ரேப்பரில் இருக்கிற அந்த லெட்டர்ஸ் அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த இது முன்னாடியே இந்த சாக்லேட் கலர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம், இந்த லெட்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லெட்டர்ஸோட பேஸான அவுட்லைன் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுனால நான் ஒயிட் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இந்த அவுட்லைன் அதுக்கப்புறம் கூட இன்னும் கூட திக் பண்ணிக்கலாம். இன்னர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் அந்த லெட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் லைட் ஷேட் எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இன்னும் டார்க்காக அதுக்கப்புறம் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்குக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஷேடான ரெட்டு எடுத்து நான் அது மேலேயே செகண்ட் லேயராக அப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ தான் இன்னும் டார்க்காக நமக்கு கிடைக்கும். பியோர் ரெட் இல்லாமல் ஒரு மெரூன் கலந்த ரெட் எஃபெக்ட் நமக்கு இப்போ கிடைக்கும். ஸோ அதோட அவுட்லைன் லெட்டர்ஸ் ஒரு சாக்லேட் ப்ரௌன் ஷேட், அந்த ஷேட்னால நான் ஃபுல்லாகவே இந்த லெட்டர்ஸ் கீழே ஷேடோ எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். தென் நம்ம ஃபுல்லாகவே அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சாக்லேட் கவர் நம்ம எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ லைட்டாக இதோட ஷேடோ இன்னும் வேறு ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் யூஸ் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன். ஃபைனலாக நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்மட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கலர்ஸ் நமக்கு வேணுமோ ஒரிஜினல் இமேஜை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம இன்னுமே செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் கொடுக்குறப்ப எக்ஸாக்டான அந்த சாக்லேட் என்ன கவரில் இருந்துச்சோ அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு பேக்ரவுண்டில் வர அந்த சாக்லேட்டோட கவர் தான் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம். நான் ப்ரௌன் ஷேட் தான் கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ இது ஒரு கோல்டன் எஃபெக்டில் வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ இன்னும் நான் லேயர் பை லேயராக சேம் கலர்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கே டார்க் ப்ரௌன் அந்த கவருக்கு தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துலலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜை நம்ம அதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேயர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம லேயர் பை லேயராக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கலர் எஃபெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம். இப்போ கார்னர்ஸ்லாம் நான் டார்க் ப்ரௌன் கொடுக்குறேன். அந்த கவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் அந்த எஃபெக்டில் இருக்கிறதுனால நான் எங்கெங்கெல்லாம் வேணுமோ அந்த கார்னர்ஸு அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் இந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் டார்க்காக உள்ளது கொடுக்குறேன். இப்போ கோல்டன் எஃபெக்டோட அந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஸ்மட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்.
ஜஸ்ட் அந்த கார்னர்ஸ்லாம் அந்த சாக்லேட் ப்ரௌன் எஃபெக்ட்லேயே வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஷார்ப்பாக. சாக்லேட்டோட ரேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு கோல்டன் வித் ப்ரௌன் டிஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த எஃபெக்ட் தான் நாமளும் இப்போ ட்ரை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். சேம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்னர்லேயும் அதே ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதே டார்க் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணி லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் திக்காக நம்ம அதை ஃபுல்லாக லேயர்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கார்னர் எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு அந்த ப்ரௌன் ஷேட் எஃபெக்ட் வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம லைட் ப்ரௌன் ப்ளஸ் டார்க் ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கோல்டன் எஃபெக்ட் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணி ஸ்மஜிங் பண்ணிக்கலாம். கார்னர்ஸ் வந்து அந்த எட்ஜஸையும் ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இன்னும் டார்க் பண்ணுறதுக்காக நான் மார்க்கர் ஹூஹூ யூஸ் பண்ணி டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் வந்து லைட்டாக இன்னும் நான் டார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் நான் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்வட்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ அது மேலேயே நான் வந்து திருப்பி ப்ரௌன் ஷேட் அப்ளை பண்ணுறேன். நம்ம ஹைலைட்டுக்கு ஒயிட் ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணி எங்கெங்கே ஹைலைட் வேணுமோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனல் பாருங்கள் நமக்கு அந்த இது எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு. ஜஸ்ட்டு ஷேடோ எஃபெக்ட்டுக்கு நம்ம கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே நார்மல் இப்போ நம்ம கிராஃபைட் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட்டுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஷேடோ லைட்டாக நம்ம டார்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம். அதே மாதிரி டாப் ஆங்கிள்லேயும் நம்ம வந்து இந்த ஷேடோ லைட்டாக கொடுத்துட்டா போதும். கீழே இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்தளவுக்கு எஃபெக்டாக கொடுக்க வேண்டாம். கீழே கொஞ்சம் நம்ம நல்லாவே டார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் இந்த பார் சாக்லேட் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இதோட க்ளோசர் வியூ பார்த்துடலாம் எப்படி வந்திருக்குன்றத பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு ரியலிஸ்டிக்கான சாக்லேட் பார் வந்து நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இது ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் மெத்தட் தான்.
கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேரியேஷனும் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ரௌன் கலர் வச்சு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன சிம்பிளான ரியலிஸ்டிக் ஒர்க்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கான ட்ராயிங்லாம் நம்மளோட சேனலில் உள்ள பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. நீங்களும் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.